ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டிஎன்பிஜிடிஆர்பி 2001 வந்த பிஜிடிஆர்பி கொஸ்டின் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் வந்து பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து 100 கொஸ்டின் தான் அப்போ கேட்டிருந்தேன். நம்ம இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எல்லாமே அடங்கிடும். சரி, வாங்க பார்க்கலாம். டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். கிட்டத்தட்ட 100 கொஸ்டின்ஸ். The age of sensibility is a description of the late 18th century. Who wrote the following lines? Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Keats. In which poem of Tennyson do you find this line? To strive, to seek, to find and not to yield. பார்த்தீங்களா, அப்போயே 2001 வந்து கேட்டிருக்கான் இந்த லைனை வந்து யார் எழுதுனாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும். ஒலிசஸ். The Scholar Gypsy by Matthew Arnold is an pastoral elegy. The poem Blessed Damozel was written by D.G. Rossetti. பயங்கரமாக கேட்டிருக்காங்க 2001 செம்ம இன்டெப்தா. ஓகே. Who is the poet that said, I woke one morning and found myself great? Lord Byron. Who is the heroine in Pride and Prejudice? இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும், எலிசபெத் பெனட். இது வந்து எல்லாருமே யூஜிலையும் படிச்சிருப்போம், பிஜிலையும் படிச்சிருப்போம். ஸோ ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜுடியூஸ் அப்படின்னாலே எலிசபெத் பெனட். ஓகே. Who is the writer of A Thing of Beauty is Joy Forever? John Keats. In which of his words Keats wonder about the sustenance of the imaginative vision? Do I wake? A stranger than fiction. இது வந்து யார் எழுதுனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைரன். வேறு லெவலில் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. எப்போ 2001 அப்படி கேட்டிருக்கானுங்க. In which year lyrical ballads were published? இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும், 1798. 1798. Wordsworth died in 1850. Language really used by men should be the language of poetry. Who is the proponent of these views? Wordsworth. As a philosopher, Coleridge was more interested in philosophy of German. Coleridge வந்து எந்த ஃபிலாசபியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தோன்னா ஜெர்மன். The mariner in the ancient mariner kills an albatross. ஏன்சியட் மரைனரில் வந்து மரைனர் வந்து யார் கில் பண்ணுவாங்கன்னா ஆல்பட்ரஸ். The movement of return of nature has to do with the pre-romantic period. Return to nature, the movement வந்து pre-romantic periodல தான் நடந்தது. The pre-romantics were influenced by the Middle Ages. Yes. ப்ரீ-ரொமான்டிக் பீரியடில் வந்து மிடில் ஏஜ் வந்து மிடில் ஏஜ் வந்து ப்ரீ-ரொமான்டிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிச்சான்னு கேட்குறாங்க. எஸ். ஹூ இஸ் த ரைட்டர் ஆஃப் காட் மேட் த கண்ட்ரி அண்ட் த மேன் மேட் த டவுன்? வில்லியம் கோப்பர். த ஏர்லியர் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் were written to elogious a person or the art of music or poetry. Yes. Which of the following is the work of Chaucer? prologue to the Canterbury Tales. இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும், சிம்பிள் கொஸ்டின். The joys of childhood in a natural and protected world. அப்புறம் வந்து the pastoral world. Dr. Johnson dictionary came out in 1755. The praise-willing suspensions of disbelief is associated with Coleridge. Can it be said that Dr. Johnson's attitude in the Lives of the English Poet is judicial in evaluating the poets? Yes. Hell is a city much like London. Who wrote this? Hell is a city much like London. Shelley.
The character Mrs. Malafort was created by Richard Sheridan, who wrote the essay on Boswell's Life of Johnson. Goldsmith. Malapropism is coined after a character in The Rivals. The circulating libraries were popular during the 18th century. Jane Austen's subject matter for her novels is a human nature. Who speaks the following words in The Tempest? We are such stuff as dreams are made on. Gonzalo. Who is called the poet's poet? Spenser. Dryden is the supreme master of criticism. Men fear death as the children fear to go in the dark. Francis Bacon. When did Milton die? 1674. ஓகே, இப்போ 36வது கொஸ்டின்லேருந்து நான் கொஸ்டின் மட்டும் காமிக்கிறேன். நீங்கள் ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் நான் டைம் தரேன். அது கரெக்டானு பார்க்கலாமா? ஓகே, நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டின்லேருந்து பண்ணால் மாட்டேன். பரவாயில்ல, நம்ம 36லேருந்து 100 வரைக்கும் பண்ணலாம். ஓகே, கெஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஷேக்ஸ்பியர் சானட்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி அட்ரஸ்டு டு. ஷேக்ஸ்பியரோட சானட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி எதை அட்ரஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன், யோசிங்க. The Earl of Southampton. Okay, 37th question. Where does the action of Shakespeare's measure for measure take place? Measure for measure வந்து எந்த பிளேஸில் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும்? Vienna. The 38th question. There is no art to find that mind's construction in the face. These words are full of irony. மிராண்டா அது வந்து அழிஞ்சிருச்சு எனக்கு தெரியும். 40வது கொஸ்டின் வந்து மிராண்டா வந்து யாரோட டாட்டர்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. மிராண்டா யாருன்னு கேட்குறாங்க. இது டெம்பஸ்டில் வரும். ப்ராஸ்பரோ தான், ப்ராஸ்பரோட பொண்ணு தான் வந்து மிராண்டா, டாட்டர் ஆஃப் ப்ராஸ்பரோ. இது வந்து டெம்பஸ்ட் நாவல், ஷேக்ஸ்பியர் எழுதுனது. 1616 வந்து பப்ளிஷ் ஆச்சு. வாட் வாஸ் த ஃபஸ்ட் 41 வாட் வாஸ் த ஃபஸ்ட் நாவல் ஆஃப் ஆர்கே நாராயண்? சுவாமி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Who wrote the Spanish tragedy? யார் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். தாமஸ் கிட்ட எத்தனை பேர் சொல்லியிருந்தாங்களோ அதெல்லாம் கரெக்டு. எஸ். கிறிஸ்டோபர் மார்லோட ஃபஸ்ட்டு ப்ளே என்னது? எஸ் பண்ணுங்கள். டெம்பர்லைன். ஷேக்ஸ்பியர் wrote 37 plays. எல்லாத்துக்குமே தெரியும். The tragic flaw is Macbeth is ambition. Who wrote the novel Nectar in a Sieve? Kamala Markandeya. 47. Who called Chaucer the father of English poetry? Spenser. 48. Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. These are the words of Brutus in Julius Caesar. 49. Lycidius is an elegion. Edward King. Browning 50th question. Browning's celebrated poem are written in the form of dramatic monologue. ராபர்ட் ப்ரௌனிங் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ட்ராமாட்டிக் மோனலாகில் தான் இருக்கும் அவரோட ஃபார்ம் எல்லாம். The first English critic to base this literary criticism on philosophical principle was Sir Philip Sidney. The term objective correlative was introduced by T.S. Eliot in his Hamlet and his Problems. 54th question, answer guess பண்ணுங்க.
ஹூ இஸ் த ஹீரோயின் ஆஃப் ஆர்கே நாராயணன்ஸ் த கைடு? ஆர்கே நாராயணனோட கைடில் வந்து யார் ஹீரோயின்னு கேட்குறாங்க. 5 செகண்ட்ஸ். 1 2 3 4 5. ரோசி. Walt Whitman was the national poet of America. Who is the founder of the modern school of Indo-Anglian poetry, Torudet? If winter comes, can spring be far behind? This lines reveals Shelley's optimism. Sans teeth, sans size, sans taste, sans everything. The words are spoken by Jackers. Shakespeare's measure for measure is a problem play. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thirst upon them. These lines occur in 12th Night. In Tamil Nadu, Sainik School is located in Coimbatore. A Surgeon report of 19 in Tamil literature. Stethoscope that is used to measure a span of attention. Pavlov propounded the theory of a classical conditioning. DTERT is explained as Directorate of Teacher Education, Research and Training. The theory of hierarchy of needs was propounded by Abraham Maslow. Formula to calculate intelligence quotient is அந்த ஐக்யூ டெஸ்ட்டோட அந்த ஃபார்முலா கேட்குறாங்க. ஐக்யூ ஈக்குவல் டு MA/CA × 100. இது அதுக்குமே மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிருக்கும். Frederick J. MacDonald established mobile schools. The floating university SS Universe visited the Madras Harbour in the year 1979. The new educational policy of 1986 was implemented by Rajiv Gandhi. India's destiny is shaped in her classrooms was the initial statement found in the report of Kothari Education Commission. Navodaya schools are managed by private authorities. The present system of education is teacher-centered. In the word personality, persona means the mask worn by the actor. The child's first teacher is the parent. The book titled Education for a Better Social Order was written by Russell. Education should be aimed at the grassroots level of any nation. This slogan was stressed by Gandhi. 80th question. Diversified curriculum at the higher secondary level was implemented in the year 1978. Adonius is an elegy on Keats. அது எழுதினது வந்து ஷெல்லி. அது எழுதி வந்து யாரை பற்றினா கீட்ஸை பற்றி. In which ode does Keats refer to Ruth? Ode on a Grecian urn. Who is known as the Prince of Essayist? Lamb. Charles Lamb. Prince of Essayist அப்படின்னாலே சார்ல்ஸ் லேம்ப் தான், மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. Arnold's poetry is characterized by all this: the sense of Epicurean pessimism, a note of Victorian compromise, a brooding paralysis of action. இது எல்லாமே அர்னால்டோட poetryயோட characterized.
How many novels were written by Jane Austen? 6. Jane Austen just 6 தான் வந்து எழுதியிருக்காங்க. Pope was the master of heroic couplet. Alexander Pope was the master of heroic couplet. Who is master of heroic couplet கேட்டாங்கன்னா Alexander. The most representative poet of the Victorian age is Tennyson. Tennyson believed in tradition. Charles Dickens' chief autobiographical novel is David Copperfield. Charles Dickens-ஓட autobiography வந்து David Copperfield. Who called the Coleridge's an Archangel's slightly damaged lamp? The theme of Paradise Lost is man's disobedience and fall. Which is the meter used in Paradise Lost? Pentameter of blank verse. ஆமாம், அது எப்பிக் போயம்னு சொல்லுவாங்க. ப்ளஸ் வந்து அது blank verse தான். ஒரு ஆர்டரே இல்லாமல் இருக்கும். ஃப்ரீ வெர்ஸில் இருக்கும். blank வெர்ஸாக இருக்கும். Who first used the term metaphysical? John Dryden. The main subject of Donne's poetry is a passionate love and meditation. Who wrote the following line? A little learning is a dangerous thing. Alexander Pope. Who was the first president of Republic in India? Rajendra Prasad. Who is a light year? What is a light year? A distance travelled by the light in a year. கலிங்கத்து பரணி வாஸ் ரிட்டன் பை தமிழில் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கானுங்க பாருங்கள். 2001 கலிங்கத்து பரணி ஜெயங்கொண்டார் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ராஜராஜ சோழா பில்ட் பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள். ராஜராஜ சோழன் தான் பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிளை கட்டியிருக்கான். மாரத்தான் ரேஸ் இஸ் 19 miles and 385 yards. எங்கேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் பாருங்கள் 2001. So that's all for the 2001 PGTRB TNPGTRB questions and answers. இதில் வந்து ஏதாவது நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் நான் போடுறப்போ இது பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 2001 அப்புறம் எப்போ வந்து டிஆர்பி நடந்தது, இந்த இயர் நடந்தது, அந்த கொஸ்டின் ப்ளஸ் ஆன்சரோடு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். தேங்க்யூ. இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இதில் நெகட்டிவ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் போடுங்க. நான் நெக்ஸ்ட்டு அந்த கொஸ்டின் 2001 அப்புறம் வந்த டிஆர்பியோட கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு நீங்கள் போடுற கமெண்ட்டை பொறுத்து நான் எப்படி கமெண்ட் போடுறீங்களோ அது மாதிரி நான் போட்டுறேன். தேங்க்யூ.